सायबर क्राईम पुलिसांनी डिजिटल अरेस्टाची केस क्रॅक करून दुबावीत रिजास के म्हणटा ताका उखल्लो. मडगावच्या एका बायलेक ताणें 2,60,00,000ची तोपी घाल्या. 20 मे ते 2 जून मजगती दुबावितान त्या बायलेक व्हॉट्सॲपार कॉल केला. आपूण ट्राय आणि CBI अधिकारी आशिल्ल्याची फटीची म्हायती दिवन सुप्रीम कोर्टाची फॉर्ज ऑर्थ दाखोवन भंय घालो. दुबाविताच्या बँक खात्यांतल्यान पुलिसांनी 76,35,000 रुपया जप्त केल्यात. In the interrogation, accused Rijaz has confessed that he is habitual cyber fraudster and he is involved in more than 11 cybercrime frauded across country. It is suspected that he is involved in cyber crimes amounting more than 23 crore rupees. Cybercrime police has got 5-day police custody of Rijaz and further investigating the case to recover the cheated amount and to identify and arrest more co-accused in this case. Mukesh Kumar for Prudent